Good morning, students. Today we'll start the next chapter, that is solutions. In this chapter, we have to discuss about the types of solutions, factors affecting the solubility, as well as Newton's law, and the quality properties of the non-electrolytic solutions. In that vapor pressure lowering, elevation of boiling point, osmotic pressure. These are the few points we have to discuss in this chapter. Initially, when we are talking about the solutions, you are familiar with the mixtures. The mixture is a combination of two or more substances. Air is a mixture of gases. Rock is a mixture of two or more minerals and so on. So, these are the various types of mixtures. Means, and we have studied in the 11th standard that the homogeneous mixtures are classified according to their size of their constituent particles as colloids or as true solutions. In this chapter, we deal with the properties of homogeneous mixtures, especially of the true solutions. The solutions are commonly found in the all life process. The body fluids are solutions. The solutions are also important for the industrial process and many other areas. Means the solutions are very important in the various sectors. The solutions are commonly found in the life processes. The body fluids are also solutions. In various sectors, in industrial process, in the other areas, the solutions are important. The solution is the homogeneous mixture of two or more pure substances. A true solution consists of a solvent and one other more solute. Means solution is containing major part of the solution contains the two parts, that is the solute and the solvent. सोल्युशन म्हणजे दोन गोष्टी आहेत, सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट ह्या दोन गोष्टी. मग एखादं सोल्युशन जे आहे त्या सोल्युशन हे एकाच प्रकारचं आहे. देयर आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द सोल्युशन्स आर देयर. That we generally think that the solution is either solid dissolved in the liquid or a mixture of two liquids. There are other types of the solutions. Means this that give rise to there are the 9 types of the solutions depending on the states of the solute and the solvent. म्हणजे 9 प्रकारचे सोल्युशन्स आपल्याला आढळून येतात. मग ते कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आहेत? सॉलिड इन सॉलिड, solid in liquid, solid in gas, liquid in liquid, liquid in solid, liquid in gas, gas in liquid, gas in solid, gas in gas. These are the 9 types of the solutions are. For example, you can take the initial, first of all, the solution of solid in liquid. The example of this, that is the CO, benzoic acid in benzene, sugar in water. म्हणजे या ठिकाणी सॉलिड इन लिक्विड मात्र शुगर इन वॉटर. आपण हे जर एक्झाम्पल घेतलं, शुगर काय असेल, ही सॉल्व्हंट सोल्यूट असेल आणि सॉल्व्हंट हे काय असेल, वॉटर असेल. शुगर प्लस वॉटर, that is the example of this solid in liquid. सोल्यूट काय आहे, शुगर आहे. सॉल्व्हंट काय आहे, वॉटर. म्हणजे हे 9 प्रकारचे जे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला किंवा कुठल्या ह्याचं सॉलिड इन लिक्विड. आता सॉलिड इन सॉलिड म्हणाल, द मेटल ऑलाइज, these are the examples of this solid in solid. Solid in gas, iodine in air.
That is the example of solid gas. Then liquid in liquid when two miscible liquids are they forms a homogeneous solution. एकजीव मिश्रण ज्याला म्हणजे एक समान द्रावण आपण त्याला म्हणतो. आता इथेनॉल इन वॉटर अल्कोहोल म्हणजे हे जे आहे अल्कोहोल पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर इट डिझॉल्व्स इट मिक्स करते इट फॉर्म्स द होमोजेनियस then liquid in solid the amalgams of mercury with the metals as mercury in silver then the liquid in gas chloroform in the nitrogen then gas and liquid मध्ये आपण एक्झाम्पल द्यायचं झालं the carbonated water oxygen in air gas in solid H2 in palladium gas in gas तो कॉमन एक्झाम्पल आपल्याला माहिती एयर नंबर ऑफ गॅसेस 7% म्हणजे अशा पद्धतीचे हे 9 प्रकार जे आहेत हे 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्युशन्स आर वी हैव टू डिस्कस द आवर फोकस इन दिस चैप्टर will be on the solution of solid in liquid just I have given the solid in liquid example that is the sugar or salt in water any solid which dissolves into the solid that is the solid in liquid example आपल्याला या चॅप्टर मध्ये जास्तीत जास्त त्याविषयी आपल्याला पाहायचं आहे. मग कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिसॉल्व द सोल्युशन आता एखादं हे एक्झाम्पल आपण जर घेतलं शुगर आणि वॉटर वी आर टेकन द बीकर here we are taking the water to this and we are adding some crystals of this sugar particles are placed there. Here sugar particles and the water is the solvent. मग ही शुगर किती या पाण्यामध्ये किती प्रमाणामध्ये डिझॉल्व होऊ शकते और the capacity of that solute dissolves into that solvent. The chemist need to know the capacity of the solutions to dissolve in water in the solute. Dissolve a solute. Suppose that a solute is added to dissolve in the solvent. It dissolves rarely at first. म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण साखर टाकतो या पाण्यामध्ये त्यावेळेस हळूहळू ती साखर विरघळायला लागते. At some extent एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत तो रॅडियली फास्टली dissolve. After some times when we are adding the sugar into that water, if we continue the addition of the solute, this solution stops and the solution of this point is said to be the saturated solution. म्हणजे एका विशिष्ट लेवल गेल्यानंतर ती डिझॉल्व जे होण्याची जी प्रक्रिया जी आहे ती काय होईल स्टॉप आणि ती जी लेवल जी आहे त्या जे सोल्युशन जे आहे दॅट सोल्युशन इज सेड टू बी द सॅच्युरेटेड सोल्युशन. कुठलं सॅच्युरेटेड कारण जर त्याच्या पुढे ते डिझॉल्व व्हायला खूप स्लो होईल. इट विल टेक टाइम and after some time a dynamic equilibrium can be reached where the number of solute molecules leaving the crystal to pass into the solution is equal to the number of returning from the solution to the crystal. म्हणजे solute plus solvent it gives the solution. हे काय होईल ते सोल्युशन देईल. solute plus solvent it gives the solution. आणि एक वेळ ज्यावेळेस की सुरुवातीला डिसोल्युशन होतं काय डिसोल्युशन नंतर त्याचं क्रिस्टल फॉर्मेशन क्रिस्टलायझेशन केलं म्हणजे हा रिव्हर्स म्हणजे एका एक्सटेंट पर्यंत ते सोल्युशन त्या सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होत जातं. एका लेवलला त्या ठिकाणी ते सोल्युशन जे आहे इट स्टॉप्स द डिझॉल्विंग द सोल्युट. दॅट सोल्युशन
ती जी लेवल जी आहे त्या सोल्युशनला आपण काय म्हणतो सॅच्युरेटेड सोल्युशन. अँड बियॉन्ड दॅट त्याच्या पलीकडे आपण जर जास्त ऍड केलं दॅट सोल्युशन बिकम्स द सुपर सॅच्युरेटेड. त्याच्या पुढे आपण पाहिलं द सॅच्युरेटेड सोल्युशन contains the maximum amount of the solute dissolved in a given amount of the solvent at a given temperature. A solution containing greater than the equilibrium amount of the solute is said to be the supersaturated. म्हणजे सॅच्युरेटेड सोल्युशन आणि सुपर सॅच्युरेटेड नॉर्मली डिझॉल्व होऊन घेतल्यानंतर सोल्यूट काय होईल सुरुवातीला इनिशियली ते सोल्यूट डिझॉल्व होत जाईल. After some extent, they slow होत जाईल and after some time it will stop. म्हणजे त्या पाण्यामध्ये त्या सॉल्व्हंटमध्ये सामावून घेण्याची क्षमता त्या सोल्यूटची कमी झाली आणि एक एक्सटेंटला त्या वेळेस त्या सोल्युशनला आपण काय म्हणतो सॅच्युरेटेड सोल्युशन. and after some time if we are adding that extra particles of the solute at that time that solution becomes the super saturated. Then about the solubility. What solubility? There are various factors affect the solubility. 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 The solubility of the solute is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature. The solubility of solute is its maximum concentration and expressed in the concentration unit, that is the moles per liter. Solubility म्हणजे काय? The solubility of the solute is nothing but it is the amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature, and that solubility, the extent to which the substance dissolves in the solvent varies greatly with the different substances, and it depends on the nature of solute and the solvent at the temperature and pressure. मग ही solubility जी आहे ही solubility it affects the various factors. The solubility will be affected by the various factors. First of all, we'll see the nature of solute and the solvent. Then second one, the effect of temperature on the solute. Then the effect of pressure on the solute. These are such factors which affect the solubility. Then initially we'll discuss about the nature of solute and the solvent. Generally, the compounds with similar chemical character are more radially soluble in each other than those with entire different chemical characters. They say that like dissolves, like guides to predict the solubility of the solute in solvent. The substances having similar intermolecular forces are likely to be dissolved in each other. Generally, the polar solute dissolve in polar solvents. म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्यांच्या सारख्या कॅरेक्टरिस्टिक असणारे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट इट विल डिझॉल्व इझिली. पोलर सॉल्व्हंट आणि पोलर सॉल्व्हंट दे विल डिझॉल्व इझिली. ज्यांचे समान कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते दोन्हीही सहजरित्या ते डिझॉल्व. म्हणजे त्यांचं सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचं नेचर जे आहे हे नेचरवरती सोल्युबिलिटी होतं. आणि the solute, this is the because of this solute solvent and the solute solvent interaction are all the similar magnitude. आता आपण साधं एक्झाम्पल जर घेतलं सोडियम क्लोराइड dissolves in the water. The strong ion dipole interaction of Na plus and Cl minus with the water molecule, hydrogen bonding between the water molecule, and ion attraction between the sodium and chlorine, and the compound. And non-polar organic compounds like the cholesterol dissolves in the non-polar solvent, such as the benzene. Sugar dissolves in water. The solution of sugar in water is due to
the intermolecular hydrogen bonding between the sugar and the water. म्हणजे ह्यांचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्यांचं नेचर जे आहे ते सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटच्या नेचरवरती ते सॉल्युबिलिटी जी आहे ते सॉल्युबिलिटी आपल्याला डिपेंड असलेली आपल्याला. देन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सॉल्व्हंट. साधी गोष्ट आहे, वेन वी आर टेकिंग एनी सोल्यूट अँड द सॉल्व्हंट, ज्यावेळेस आपण सहज त्या पाण्यामध्ये साखर टाकतो आणि डिझॉल्व करतो, इट विल डिझॉल्व and when we are heated that त्याची डिझॉल्व होण्याची स्पीड काय ड्यू टू दॅट टेम्परेचर. म्हणजे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर या सॉल्युबिलिटीवरतीच ह्या टेम्परेचरचा इफेक्ट होत असलेला आपल्याला आढळून येत असतं. हाऊ solubility of the substance changes with the temperature depending upon the enthalpy of the solution. Many solids, for example, the potassium chloride dissolves in water by endothermic process. That is with the absorption of heat. When the temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substance increases according to the Le-Chatelier's principle. Addition of heat causes a space on the saturated solution. This space favors the endothermic process. On the other hand, when the substance dissolves in water by an exothermic process, its solubility increases with the increase of temperature. The substances such as the calcium chloride and LiSO4 dissolve in water, releasing the heat. म्हणजे काही सोल्यूट जे आहेत ते पाण्यामध्ये एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स या ठिकाणी. एंडोथर्मिक आपण साधं उदाहरण चुनखडी आपण चुनखडी पाण्यामध्ये टाकतो, काय होईल ते डिझॉल्व होतं आणि हीट निघून बाहेर पडेल. ती त्या ठिकाणी उष्णता जी आहे ती उष्णता बाहेर पडत असते. दॅट इज द एक्झोथर्मिक. And when we need the heat, external heat to have, at that time the endothermic. म्हणजे solubility जी आहे that solubility affect with the temperature. Then in case of this, it is the important to understand that there is no direct correlation between the solubility and exothermicity or endothermicity. For example, the dissolution of calcium chloride in water is exothermic and that of NaH4NO2 is endothermic. The solubility of these increase with the temperature. म्हणजे solubility आपण हे एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक ही दोन्ही आहे. हीट एका ठिकाणी हीट दिली जाते, दुसऱ्या ठिकाणी हीट बाहेर पडते. सोल्युबल डिझॉल्व झाल्यानंतर हीट बाहेर पडते. दॅट इज द एक्झोथर्मिक. मीन्स ही वेगवेगळे एक्झाम्पल्स जे आहेत त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की सॉल्युबिलिटी ही टेम्परेचर जे आहे हे सॉल्युबिलिटीवर ते इफेक्ट करत असतं. Then the second, that is the effect of pressure on the solubility. Effect of pressure. आता effect of pressure on the solubility. Solubility वरती त्याचा प्रेशरचा काय इफेक्ट, कशा पद्धतीने ते इफेक्ट करते. That is the pressure has no effect on the solubility of the solids and the liquids. सॉलिड आणि लिक्विड वरती त्याचा प्रेशरचा काहीही इफेक्ट नाही. Why? Because they are the incompressible. म्हणजे ते दबलेला. परंतु in case of the gases, however, the pressure is gradually affect the solubility of the gases in liquids, and the solubility of gas increases with the increasing pressure. The quantitative relationship between the gas solubility in liquid and the pressure is given by the Henry's law. Henry. म्हणजे या प्रेशरचा सॉलिड आणि लिक्विड सोल्युशन्स वरती काही परिणाम होतो का? बट gases, it affect on the gas.
the solubility of the gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. Solubility is directly proportional to the pressure. As the pressure increases, the solubility. Suppose by removing this proportionality sign, we can take the proportionality constant K, where S is the solubility, P is the pressure, and K is the proportionality constant. हे जे आहे हे सॉलिड आणि लिक्विड सबस्टन्सच्या बाबतीमध्ये आहे लागू होतं नाही. केस ऑफ द gases in liquids. And that will be explained on the basis of this Henry's law. What he says it states that the solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. या ठिकाणी आपण another example घेतलं. In other cases, the gases like NH3 and CO do not obey this Henry's law. The reason is that these gases react with the water. काही other examples आहेत जे की Henry's law obey करत नाही. कुठलं? NH3 and CO. Because they react with the water. Hence they doesn't obey the Henry's law. अशा पद्धतीनं because of these reactions, NH3 and CO2 gas have the higher solubility than the expected with the Henry's law. Means this solubility has affected. There are the various factors to affect the solubility. First one, the nature of the solid and the solvent. Then second one is the temperature. Then third one is the pressure. These are the factors which affect the solubility. या ठिकाणी आपण सोल्युशन्सचा अभ्यास करत असताना ह्या गोष्टी बेसिक सोल्युशन म्हणजे काय आहे? Two components. First one is the solute and another one is the solvent. Solution म्हणजे काय? When two or more substances dissolve in each, they forms the homogeneous mixture. साखरेच्या पाण्यातील द्रावण, sugar and water, salt and water. There are 9 types of the solutions we have discussed about that. आता आपण 9 प्रकारचे सोल्युशन्स आपण डिस्कस करू. मग हे सोल्युशन्स जे आहेत हे वेगवेगळ्या प्रकारचे 9 टाइप्स जे आहेत सोल्युशन्स जे आहेत. Then follow the above the solubility. The factors affecting the solubility. These are the few points we have discussed in this chapter today. We'll continue in the next video. The next point, that is the vapor pressure of the solution of liquids and liquids. That is the Root's law. We'll continue that next.